Primeramente el gobierno marroquí invadió a mi patria, empezó a matar, entre ellos mi padre. لما وقفت قلت له عيني طاحت رد لي البرغة مباشرة. احنا ترابنا وهي الشهادة هون حلوة وممكن. Today is a really big day for the Sahrawis. It's the 38th anniversary of the declaration of the Sahrawi Arab Democratic Republic. And to celebrate, there's going to be a parade here in the camp of Bouche d'Or. Aujourd'hui, c'est le 38e de la déclaration de la République arabe sahraoui démocratique. Aujourd'hui, je viens ici pour faire la fête avec tous les Sahariens ici. Vous célébrez, mais en fait, la plupart du Sahara occidental est toujours sous l'occupation du Maroc. Il y a un côté livré par l'armée sahraoui, il y a un côté qui est occupé maintenant par le Maroc. The Sahrawis are native to the arid western part of the Sahara. But despite the International Court of Justice recognizing their right to their land, most of Western Sahara has been illegally occupied by Morocco since 1975. A 16-year war broke out between Morocco and the Sahrawi liberation movement, the Polisario. In 1991, the UN-brokered ceasefire promised a referendum in Western Sahara. But 23 years later, nothing has changed. Western Sahara is now divided into two by a 2,700-kilometer-long sandwall, surrounded by some 7 million landmines. While more than 100,000 Sahrawis fled across the border to Algeria during the war, where they have been waiting for 4 decades to return to their homeland, most Sahrawis still languish under Moroccan rule. لا يمكن إلا أن نشيد ونعتز ونفتخر بصور الصمود والمقاومة لأهالينا بالأراضي المحتلة. Noam Chomsky a dit que le printemps arabe n'a pas commencé en Tunisie en 2011, mais en fait, il a commencé dans les territoires occupés du Sahara occidental avec une manifestation dans laquelle vous avez été un des organisateurs. Oui. Mais la première pas le pouvoir arabien, c'est Gdem Mizik. In October 2010, Sid Ahmed helped mobilize the Gdem Mizik protest camp near Layoun, the capital of occupied Western Sahara. Thousands of Sahrawis gathered to demonstrate against their unequal social and economic status and the brutal oppression of their human rights. When Morocco cracked down on the protest, Sid Ahmed managed to escape. He had to leave his family, cross the desert, then pay the Moroccan army to let him pass through the sandwall, and finally risk his life in the minefields to find refuge with the Polisario in Algeria. Et avec un bon état démocratique ici, mais le problème que nous ne sommes pas dans notre terre, que nous avons besoin d'indépendance. This situation of ceasefire has been going on since 1991. Are young people getting tired of this? لكن للأسف 30 سنة أو 40 نحن على هذه الويلات. إن كان فعلا العالم الأولوية هي المصداقية لحقوق الإنسان، فإن الصحراء الغربية تعطي جملة وتفصيلا عن انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. Salimos con armas y tendremos que entrar con armas, ¿sabes? We're on our way to see the Polisario-run refugee camps for the first time. We were shown around by Ahmed Salem, a war veteran and commander of the Polisario. He drove us to one of the camps so that we could see for ourselves what life is like for the more than 100,000 Sahrawi refugees. All the desert around here is just barren lands. These are nomadic people. They used to be able to travel and
Since the wall and the occupation, they can't do that anymore. نحن يعني نسكن فيها منذ 38 سنة يعني وإحنا عايشين على الدعم الإنساني فقط. نحن يعني أتينا هنا على أساس قضية وطنية لتحرير أرضنا، سنبقى يعني في نفس المسار ولو نبقى مقبرة جماعية، وتواجدنا هون يعني ونحن في انتظار استقلالنا. Going to visit a family To see how they live. العائلة التغذية جانا من المساعدات لتغذية جدا متواضعة. عائلة مثلا تجبر لا الحبوب ولترمل الزيت في الشهر، وتجبر لا فرينة، يعني مواد ما هي متكاملة للعائلة. Why are you giving up your life to fight the Moroccan government? Bueno, primeramente el gobierno marroquí invadió a mi patria, empezó a matar y a eliminar en fosas comunes a miles y miles de saharauis, entre ellos mi padre, que fue encarcelado y asesinado en las cárceles, más mi hermano también, que fue desaparecido desde el 1981 hasta hoy día. En su invasión lo cogen, lo amarran y lo llevan en un helicóptero y lo lanzan hacia la tierra. Más las fosas comunes lo entierran vivos. All the 5 camps here around Tindouf are named after cities in the occupied territories. Smara, Layoun, Bushdar, Dakhla. And most of the people who live here have never even been to these places, have never even set foot where their parents and grandparents were born. And they've lived like refugees for 40 years on a food aid program that is supposed to last no longer than 3 years. And they choose to live like this because if they would settle down, that would mean that they're no longer refugees and that they've given up. Ahmed Salem is going to take us to the liberated territories of Western Sahara. It's a part of the desert that's even more arid than here. So we're packing a ton of water and food and fuel, also bringing 5 soldiers for our protection. We sped off to the Polisario-controlled liberated territories, a largely uninhabitable no man's land, littered with landmines and remnants from the 16-year war. The Polisario mainly use it as a military zone, as there is only enough water and food to accommodate for the soldiers and the small population of nomads who live there. On our way, we passed the Moroccan Wall, also known as the Bur, or the Wall of Shame, that separates the Polisario-controlled Free Zone from the Moroccan-occupied territories. Behind me is the sand wall built by Morocco to block the occupied territories, and it's surrounded by something like 7 million landmines. So I've been told to stick to this track, but some Sahrawis just crossed us into the danger zone to have a demonstration. So they're going to provoke the Moroccan soldiers who are peeking up right behind their post. Morocco claims Western Sahara on the grounds that a few Sahrawi tribes once pledged their allegiance to the Sultan of Morocco. Although the International Court of Justice recognizes legal ties between Morocco and some Sahrawi tribes, they concluded that there was no tie of territorial sovereignty between Western Sahara and Morocco, and that the people of Western Sahara have the right to self-determination. The 1991 ceasefire was meant to pave the way for a referendum in which the people of Western Sahara could choose between independence or integration with Morocco. The Sahrawis are still waiting. Morocco hugely profits from the occupation, which has made it the world's biggest exporter of phosphates and sardines.
all of which comes from the Western Sahara, an area that potentially also has oil and gas. When the protesters dispersed, we took a desert lunch break. We stopped for lunch and I didn't realize that they had brought a sheep in the back of the pickup. So they killed it and now they're cooking it. Then we continued our journey into the heart of the liberated territories, where Ahmed Salem has his command post. At the military base, Ahmed Salem took us to see an unusual addition to the landscape, one of the many pieces of art that he has made and placed in the desert. Es una bomba de fragmentación y que simboliza los sueños de Marruecos en eliminar y exterminar al pueblo saharaui. Esto es Mohammed VI, esto es Sahara Occidental. Then we headed to the command room, from where the battalion plans its strategies. However, it felt more like a museum than the headquarters of a military unit. Entonces aquí vemos los muros, o la historia de los muros. Se sabe que Marruecos, después de fracasar la guerra con el pueblo saharaui, fue obligado, y gracias a sus aliados, los israelitas y los americanos, le trajeron la política de los muros. Cuando paramos la guerra, los marroquíes tienen a más de 200,000 soldados a lo largo de todo el mundo. So, during the war, you were in a surveillance patrol. Can you tell me what you were doing? Abrir brechas en el muro, desactivar minas del frente y llevarla a la profundidad del enemigo, ponerle en el camino de los tanques y de los blindados que vienen diariamente y todo tipo de vehículos. So you basically crossed the wall, reactivated the mines, and put them in the Moroccan camp. A veces abrimos brecha y abrimos brecha en el muro para que los tanques entren. Yo les voy a enseñar ahora lo que se conoce por los refugios secretos. Is that a soldier in the tree? Este es un centinela, es un guardián. كف واحد كف واحد وكف اثنين. هو طبوا. I wasn't sure what we were about to see, but it felt like it had all been put on just for us. Then I realized that it was a Polisario military exercise of how to take control of the Moroccan wall. The Polisario told us that they invented desert guerrilla warfare and that they used their tunnels as a method of surprise attack, allowing them to get behind enemy lines unnoticed. They may have a small army, but they come out of nowhere. Like, this guy will sit here on this tree all day, and if he sees an enemy soldier, he'll give a signal, and suddenly, out of nowhere, all these soldiers appear from secret tunnels. Completely pitch black in there. Oh God, I'm gonna get claustrophobic. So dusty in here. The soldiers just told me that the most time they've spent in here is 2 months. And I asked them, so where do you go to the bathroom? And they just said, bring a plastic bag. هذا هو الغرفة ديال الاستراحة. هاي تراب احنا ما نتخوفوا منها. هاي ترابنا نبقوها. ونقد نفوتوا عام ونقد نفوتوا عامين ونقد نفوتوا 3. والتراب دخنه. هاي احنا ما يقدر علينا ونبقوها. نختاروها عام ونقد ناكلوها. لين مرة واش ناكلوه؟ لا ناكلوه. Are you prepared for a war? لين أعطانا الأمر اليوم الصبح نحرر ترابنا. السلاح هذا السلمة وخالق لا السلاح ولا بديل عن طريق المصير والبندقية نلعب الحرية.
So Ahmed Salem and the Polisario Front want to show us even more of their war preparations. So they took us to this place, somewhere in the middle of the desert. Estos son blindados que están listos, preparados, bien mantenidos para realizar el ataque a la hora que le den la orden. Have they used them before in the war? Sí, estos son tanques que han participado en la guerra y aún también están listos para utilizarlos nuevamente. All the tanks and weapons that the Polisario have showed me so far seem to be pretty outdated, like from the last war in the 70s and 80s. I wonder how they would stand against a modern army. Before travelling to Western Sahara, we were warned about the risk of terrorism in the region. And now we were staying at the Protocolo, a fortified compound built by the Polisario to accommodate aid workers and journalists. In 2011, it was the location where 3 aid workers were kidnapped by jihadists. So we've been told that if there's another attempt to kidnap people from Protocolo, they're going to press a button, an alarm will go off, and that's our signal to close the first door and then these 2 and lock them properly. I don't even know where the key is. And then hide in our rooms. It's good that they have more security, but I found out that the room I'm sleeping in is where the 3 NGO workers were abducted from in 2011. To find out more about the threat of terrorism in the region, we went to meet the Minister of Defense. Many Sahrawis we'd spoken to had hinted at Moroccan involvement with terrorist groups, so we wanted to see if there was any truth behind this. وهذه المنطقة فعلا فيها الإرهاب، وهذه المنطقة ما يمكن أن تم شاعلة فيها النار وإحنا في مأمن، هذا مستحيل. In what ways are you fighting terrorism and what way is it existing? إذا نحن نعتمد دائما على حرب العصابات، فلا ربما خبرة المقاتل الصحراوي التكتيكية تجعله مؤهل دائما لمحاربة الإرهاب ومحاربة العصابات وذا. لكن احنا عارفين باللي شمال مالي راهي منطقة الآن عامرة بالمتناقضات، الإرهاب والمشاكل، ويحاولوا حتى يزحفوا باش يقتربوا من الحدود الجزائرية ويقتربوا من الحدود الموريتانية. Do you think that there's a tie between the smuggling of hash from Morocco and terrorist groups in this region, like in Mali? طبعا هو الآن معظم هذه المنظمات اللي في شمال مالي هي أصلا مهربين الحشيش المخدرات، لأنه المغرب هو البلد الوحيد اللي ينتج المخدرات. هذه العصابات الاغتيالات واحتراف إراقة الدماء وعدم استقرار البشرية، هذا هو طبيعة الإرهاب، هذا هو. عندنا هون 850 كيلوغرام اللي في هذه الكمية، ما نحن حضرنا لا نماذج فقط. A peace sign. Drug trafficking and even kidnapping have become real threats to security in the region. To tackle these challenges, the Polisario have introduced anti-terrorism units. These special units are mainly stationed in the border areas where most of the smuggling occurs. The Minister of Defense also confirmed what many Sahrawis had told us, that they are running out of patience and are ready to return to war. الآن بعد 22 سنة من الانتظار والمفاوضات الفاشلة وعدم جدية المغرب ورجوع المغرب عن التزاماته، عدم قدرة الأمم المتحدة على توقيف المغرب عن التزاماته وفرض التزاماته، لم يبقى إلا الدخول في الحرب. Later that evening, we were invited to join one of the Polisario's anti-terrorism units on their night patrol. This would involve going dangerously close to the smuggling routes of the Sahara.
putting our driver visibly on edge. This is the most dangerous part of the drive because we're close to the weakest point of the Algerian border where smugglers and Al-Qaeda affiliated groups have been able to cross. There are no signs. We're not even driving on a road. It's just the middle of the desert. There are no GPSs. We don't have phone signal and it's crazy bumpy. But luckily we're with a Polisario anti-terrorism patrol. They do this all the time, so I'm sure we're fine. Driving around now, waiting for one of the night patrols to find us. They know that we're going to be out here, they just didn't know what time, and because we're driving with our lights on, they will know that it's us because smugglers don't turn the lights on. Generalmente nosotros las luces no lo utilizamos mucho por la noche debido a que es un indicio desenmascarante, es un indicio que llama la atención. How do you see where you're driving if you're not using lights? A través de las estrellas, nos orientamos perfectamente a través de las estrellas y el conocimiento absoluto del terreno. Seguramente ese es un vehículo de ellos. نحن نقوم بدوريات ليلية هنا في محيط الناحية تحسباً للإرهابيين ممكن أن يقدموا من جميع الاتجاهات. لدينا حارس ثابت أو اثنين وسيارات متحركة هي التي تقوم عندما ينبهها الحارس. توجد علاقة وطيدة بين المهربين وبين الإرهابيين. كلهم يريدون أن يخربوا بلدنا. يبحثون عن تخريب قوات بوليزاريو، يبحثون عن تخريب الشعب من خلال المخدرات. They didn't catch any smugglers that night, but the Minister of Security told us that in the past year, the Polisario have seized 1,600 kilos of hash from smugglers who entered the liberated territories from Morocco, and the smugglers were carrying phones with Moroccan SIM cards. We wanted to see what life is like for the Sahrawis living under Moroccan rule in the occupied territories of Western Sahara. It's a virtual no-go area for journalists, as Morocco doesn't allow monitoring of human rights and have enforced a media blackout. But we managed to send a Vice filmmaker undercover. We got access to a group of young Sahrawi activists who defied the Moroccan annexation and the media censorship by producing an underground magazine that promotes the Sahrawi cause. يعني تتكون من 30 شخص 30 شاب صحراوي كامل بعدالة قضيتهم يؤمنون باستقلال الصحراء الغربية. أكيد أن مجلة الشهيد هي محظورة في المناطق المحتلة الصحراوية. الإعلام العالمي محظور عليه الحضور هنا لمعاناة الشعب الصحراوي. الإرهاب في الصحراء ما هو خارق إرهاب الاحتلال المغربي. الاحتلال المغربي هو اللي يرهب الشعب الصحراوي. طبيعة الحال نحن ما نبغي الحرب يا غايدار. نعم لكل الدماء التي ستسيل من أجل الحرية والكرامة. جميع مستعدين للموت من أجل الحرية والاستقلال والكرامة. نقولوا احنا هذا هو الموتور اللي تابعنا سكن عليه بحاله. After being in the occupied territories for just a few days, our filmmaker suspected he was being followed, and it soon turned out that he was. تعال شوف. Lo ves, una espía está vigilando una persona extranjera. Me siento muy vigilado, o sea, un extranjero es vigilado. ¿Se siente usted como activista vigilado? Pero yo sé que están en mi móvil, en mis correos electrónicos, alrededor de mi casa,
Y por eso decí que sea quien sea y donde sea, en cualquier circunstancia, yo voy a expresar mis convicciones, mis principios, le voy a defender. But the abuses experienced by Sahrawis in the occupied territories can be much worse than surveillance. Sahrawi protests are brutally punished. Even women are beaten by the Moroccan police. And many Sahrawi activists are listed as missing persons or are detained in places like the infamous Black Prison without a proper trial. These photos show the miserable and overcrowded conditions inside the prisons, where the detainees suffer daily torture. والقي علي القبض مرة ثانية، وكان القي علي القبض يوم 11. العملية كانت يوم 10 في الشهر 8 79، وقضي علي القبض يوم 11 في الشهر 8 79. بعد هذا جابوني للعيون هون، وفوت 17 يوم في التعذيب عند الدرك الملكي هون في العيون. تعذيب فيه الضوء، الكيب النار، تجويع. يا غير في الشهر 4 يوم 7 أبريل وحكموا علي بالإعدام. 14 عام هذه كل ليلة ننتظر فيها تنفيذ الحكم. نفذوا أشخاص هذايا، وكان التنفيذ هذا يتم بين 3 صباحا و5 صباحا. تحول الإعدام إلى المؤبد، بدلوا قضوني من الإعدام إلى المؤبد. وياسم الناس حسبني مت، وياسم الناس حسبني مات لي خالق. عارفة الناس عني انقبضت وعارفة، ولكن بحكم الوضع اللي كان ما يتصور حد عني أنا تليت خالق على وجه الدنيا. عشنا حياتنا يعني حياة رذيلة، اللي هي حياة تحت الاحتلال المغربي. ورغم أنني ذاك عقبت درت معهد في مراكش إلى يوم 10 ماي. يوم 9 ماي كان يعني عندنا تخليد الذكرى 10 ماي لإعلان الجمهورية. ذيك اللحظة يعني كانت تدخل لنا عنيف، اللي كنا في الحي مرقنا من جامعة القاضي عياد، حبسوا على جميع النواحي، اللي مباشرة منه ضربني مباشرة على العين وقاصدها. ذيك اللحظة قاصدها لأن منين خبطت عيني وعدلت ذنب، جات عيني في يدي، ومنين وقفت قلت له عيني طاحت، رد لي البورة مباشرة. اللي تميت من داروني في الامبيلانس، راني من دور للمينوط مع الرفيقات وندرت في الامبيلانس. تم يعطيني من هون ويصفطني وانا نقول له عيني، ومنين نقول له عيني ذيك اللحظة كان يدخل اصبعه في يلحق من الجرأة اللي كانوا اصبعه يدخلوا في بلاد العين. هي العين ما تلات خالقة غير بلادها، يعدل له ذنب تنين ينزفني الدم. وانا بالمثل عني ماني مشوه، انا داير يعني مداية اللي اعطيت شيء من اجل وطني واعطيت شيء من اجل شعبي. Almost 40 years on from the occupation, hundreds of thousands of Moroccan settlers have moved to Western Sahara and their children were born there. Their presence complicates the prospect of a free Western Sahara because the settlers feel that they too should be eligible to vote in a referendum on the region's future. Bueno, esto es el pueblo de Tifariti, pueblo que realmente en el 91, después del cese de fuego, fue destruido totalmente por las fuerzas marroquíes y destruyeron a Birlihlo, a Tifariti y a Mheriz. Realmente eso se hizo delante de la opinión pública internacional y no tomaron ninguna medida a Marruecos, y ellos violaron el acuerdo. La gente aquí vive a los alrededores de Tifariti y aproximadamente hay como 2.000, 3.000 familias en las zonas cercanas de Tifariti. Nomadas? Sí, nómadas. Do you have any problems with landmines here? Las minas antipersonales realmente en Tifariti y sus alrededores hay muchas minas. Una gran cantidad de gente que se fueron heridas.
The landmines and their injuries are one of the most visible symptoms of the continued occupation of Western Sahara. So we just got to the hospital for war and landmine victims, and the compound is much bigger than I thought. But with 7 million landmines surrounding them, I guess this is necessary. سيد سعيد محمد فاضل مجروح قايم به لغم 82 في شهر 11 منطقة بين نزران من ذاك الزمن، وهو باقي بذي الحالة واقع له شلل نهائي، وعاد له تقريبا ما يقرب من كذا 30 سنة هو في الوضعية، ذراعه ذا يحرك إلا ذراعه ذا. Y encima se la mina me cortaba la piel, las dos. Y son de espada de la rodilla para arriba, cortado de la para arriba de la rodilla. Y encima caminando con de la camello y echado con la mina, constamos de la Marroc. السبب عن نضال الإيطاليانة، الجيش المغربي هو اللي معدلها، واللي رادم لي للقام باش ينقطعوا كرعية. ما يدورني ناحية، ما يدورني ناحية، قاطع كرعية. After years of waiting for a peaceful resolution that hasn't come, there is a growing sense of resentment among Sahrawis that they have been forgotten by the international community. We then drove to the base of the UN mission for the referendum in Western Sahara, known by the acronym MINURSO, which was established after the ceasefire of 1991 to observe the peace and organize a referendum. El MINURSO no protege nada. Solo nos está alargando la guerra y nosotros, nuestra juventud hoy, es difícil que lo podamos controlar. Están dispuestos a violar lo que es el acuerdo de paz y están dispuestos a arrebatar las armas. El MINURSO, nosotros somos los que estamos protegiendo al MINURSO. Aquí en los territorios liberados, nosotros tenemos nuestras unidades protegiendo al MINURSO. Why does MINURSO have to be protected? A nosotros tenemos que protegerla. Ellos son huéspedes en nuestra patria, en nuestro territorio. Entonces no queremos que ningún país le llegue una información de que su soldado o su representante en el Sáhara Occidental, en territorios liberados, le había ocurrido algo, o le habían secuestrado, o le habían matado. Le pueden atacar la gente del Qaeda, que hoy todo el mundo no lo puede controlar. Todo el mundo no sabe por dónde se le puede atacar. Estas son una unidad que protege al MINURSO. El que acaba de saludarnos es el jefe de esta unidad. Is the situation coming to a boiling point? Ha hervido más de lo normal. ¿Qué te digo? Estamos a punto de volver a la guerra. Estamos ya no podemos controlarlo, porque la sanción no trajo ninguna solución. Realmente, 23 años para realizar un referéndum que lo planificaron para 6 meses. What has been the MINURSO's role in Western Sahara? This is really a failure, in the sense that since 1991, United Nations spent more than $1 billion, and we have not made a move of an inch to the goal, which is the referendum. In the same time, there are no protection of civilians. There are violation of human rights. There are plundering of the mineral resources of the territory. The Sahrawis are asking just for the right to determine their future, to vote. Why this right is valid for Timor, for Kosovo, for South Sudan, for Namibia, and elsewhere, and Western Sahara is still an exception. And no single country today is recognizing Moroccan sovereignty on Western Sahara. And the United Nations still refusing to give the mandate of monitoring of human rights to the MINURSO. It is the only peacekeeping operation established by the United Nations since 1978 without a mandate of human rights. Is this situation pushing young Sahrawis towards extremism? When there are no progress in the solution of the conflict,
when there are no programs for education or for creating job, there are frustration. And you cannot determine till which limit that frustration will reach. The people of Western Sahara feel betrayed, which could push them to break the ceasefire. But the Polisario lacked the resources and international support to mount a full-scale war against Morocco. And not all Sahrawis support the Polisario, which has had the same leader since 1976. While countries across the world recognize Western Sahara's right to exist in theory, in practice, they continue to trade with Morocco for Western Sahara's natural resources. The Sahrawis are still fighting for their independence, but their plight is largely forgotten, and it's hard to see an end to their desert limbo.